Gopidana Balaba Girivaradari Jayo Gopidana Balaba Girivaradari Yasodanandana Bradana Naranjana Yasodanandana Bradana Naranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radhamadava Kunja Vihari Gopidana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Bradana Ranjana Yamunatira Vanachari Jayo Radhamadava Kunja Vihari Jayo Radhamadava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Prabhupada Jai Jaya Prabhupada
Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol. Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam 10th Canto 62nd chapter, the meeting of Usha and Aniruddha, text number 9. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 62 и стих 9. И глава называется «Встреча Уши и Анирудхи». Ityukta kumati rishta. Ityukta kumati rishta. Svagriham pravishan ripa. Svagriham pravishan nripa. Pratikshan girishadesham. Pratikshan girishadesham. Svavirya nashanam kudi. Svavirya nashanam kudi. Ityukta kumati rishta. Svagriham pravishan nripa. Pratikshan girishadesham. Svavirya nashanam kudi. Ityukta kumatir krishta. Svagriham pravishan nripa. Pratikshan girishadesham. Svavirya nashanam kudi. Iti uktah kumatir Krishna. Svagriham pravishan ripa. Pratikshan girishadesham. Svavirya nashanam kudi. Свагрихам правишан рипа. Пратикшан гиришадешам. Свавирья нашанам хути. Ити. Так. Утаха. Spoken to. Выслушавший речь. Кумати. Foolish. Глупый. Hrishtha. Delighted. Довольный. Sva. His own. Свой. Griham. Home. Дом. Pravishat. Entered. Вошел. Nripa. O King Parikshit. О царь. Pratikshan. Waiting for. Ожидая. Girisha. Of Lord Shiva. Господа Шивы. Adesham. Prediction. Предсказание. Svavirya.
of his prowess. of his prowess, своей доблести, Nasanam, нашанам, the destruction. уничтожение, Kudi, куди, unintelligent. unintelligent, неразумный. Translation and purport by His Divine Grace A.C. No, by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Thus advised, unintelligent Banasura was delighted. The fool then went home, O king, to wait for that which Lord Girisha had predicted, the destruction of his prowess. Purport. Here Banasura is described as Kudi, having bad intelligence, and Kumati, foolish, because he completely misunderstood the actual situation. This demon was so arrogant that he was convinced no one could defeat him. He was delighted to hear that someone as powerful as Lord Shiva would come to fight with him and satisfy his itching for battle. Even though Shiva had said that this person would break Bana's flag and destroy his prowess, the demon was too foolish to take this statement seriously and eagerly awaited the fight. At the present moment, materialistic people are delighted by the many unprecedented facilities for sense gratification. Although it is clear that death, both individual and collective, is quickly approaching them, modern sense gratifiers are oblivious to their inevitable destruction. As stated in the Bhagavatam 2.1.4, Prashyanapina Pashyati, even though their imminent destruction is apparent, they are too blind to see it, being intoxicated by sex enjoyment and family attachment. Similarly, Banasura was intoxicated with his material prowess and could not believe that he was about to be cut down to size. Перевод и комментарий учеников Ее Божественной милости Бхагаватам Навина с вами Шрилы Прабхупады. Недалекого Банасуру эти слова привели в восторг. «О царь, этот глупец отправился домой, где стал дожидаться того, что предсказал Господь Гириша, своего разгрома». Комментарий. Здесь Банасуру называют Кудхи, неразумным, и Кумати, глупым, поскольку он не понял того, что пытался объяснить ему Господь Шива. Этот демон был столь высокомерным, что нисколько не сомневался в своей непобедимости. Он был очень рад услышать, что некто, столь же могущественный, как Господь Шива, вступит с ним в бой и удовлетворит его желание сражаться. Господь Шива сказал, что соперник этот сломает флаг Баны и собьет с него спесь. Однако демон был слишком глуп, чтобы принять слова Господа Шивы всерьез, и потому стал с нетерпением ждать битвы. В наше время материалистические люди радуются появлению множества невиданных ранее возможностей для наслаждений. Хотя очевидно, что смерть с каждым днем все ближе и ближе к ним, современные любители чувственных удовольствий умудряются забыть о неизбежной смерти. В Шримад Бхагаватам 2.1.4 говорится: «Пашьяни апи на пашьяти». Хотя неотвратимая смерть уже дышит им в спину, они отказываются замечать ее, опьяненные плотскими наслаждениями и привязанностью к семье. Банасура был точно так же опьянен своей материальной силой и не мог поверить, что скоро его поставят на место. Om Agyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Gurudinotaranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So, some of you might be wondering, why are we discussing the meeting of Usha and Aniruddha? И кто-то может задаться вопросом, почему мы обсуждаем встречу Уши и Анирудхи? Because this is 10th canto, this is Krishna Lila, and Krishna Lila includes the pastime of his sons and grandsons. И 10-я песня — это Кришна Лила, и она включает в себя игры его сыновей и внуков. So, Aniruddha is the son of Pradyumna. И Анирудха, он сын Прадюмны. And his meeting with Usha is thus relevant for us because it is part of Krishna's genealogy, part of his dynasty. И его жизнь важна для нас, его история важна для нас, потому что это часть генеалогии Кришны. So this is the beginning of this pastime. Это начало этой игры. And we are hearing about Banasura. И мы сейчас слушаем об Банасуре. Who had 1,000 arms. У него было 1000 рук.
Now, you may wonder, with an engineering mind, how do you fit 1,000 arms on a guy? И можете подумать со своим инженерным складом ума, как это вместить, эти 1000 рук на одного человека. But every day we go for a walk and we see these little, centipedes, these little black guys with the yellow stripes, with the many legs. Have you seen? И вы видели, выходя на прогулку, здесь такие многоножки бегают, такие черненькие с желтенькими полосками. So, if you can fit 1,000 legs on a little insect, then you can also fit 1,000 arms on a big demon. И поэтому, если вы можете уместить 1000 ног на это маленькое насекомое, то можно уместить 1000 рук на одного большого демона. Now, Bana was the first and foremost of the sons of Bali Maharaj. И Бана был самым главным из сыновей Бали Махараджа. Bali Maharaj had 100 sons. У Бали Махараджа было сотни сыновей. Bana was number one. И Бана был самым первым. And with 1,000 arms, he was certainly the most formidable of all the sons of Bali Maharaj. И со своими 1000 руками он был самым могучим из всех сыновей. Now, Bana is born in a great dynasty. И Бана, он родился в великой династии. His father is Bali Maharaj, Его отец Бали Махарадж, who is one of the Mahajans, один из Махаджан, and who is the grandson of Prahlad Maharaj, который был who is also Mahajan. внуком Прохлады Махараджа, который тоже являлся Махаджаном. Thus he received the blessing that he wouldn't be killed, И он получил это благословение, что он не будет убит, because Prahlad got that blessing that none of his descendants would be killed. потому что Прохлад получил это благословение, что никто из потомцев не будет But убит. still he was a demon, Но все равно он был демоном. which means Ishvaroham Mahambogi. I'm the controller and I'm the enjoyer. И это же просто значит, что я контролирующий и я наслаждающийся. So if ever we have this kind of attitude, I'm a controller, I'm an enjoyer. И как только мы входим в это настроение, я контролирующий, я наслаждающийся, This is demoniac mentality. вспомните, что это демоническое настроение. So Prahlad Maharaj, he prayed to Lord Nishingadev and he said, don't tempt me with any kind of benedictions. You have to know that I'm coming from a background that's quite compromised. So don't put me under temptation. И Прохлад Махарадж замолился Господу Нарсимхадеву, скажа: пожалуйста, не искушай меня этими благословениями, я произошел из очень неблагоприятного рода, и поэтому у меня есть это прошлое. So even though Bana came in a great family, in a great dynasty, but it's a great dynasty of demons, even though they were Mahajans, pure devotees, but because he associated with demons, his attitude was predominantly demoniac. И несмотря на то, что Бана пришел в этой великой династии, где были махаджаны, но это была династия демонов, и так как он общался в основном с демонами, то его основное умонастроение было демоническое. But was he all bad? Но был ли он целиком плох? No. Why not? Почему нет? What was good in him? Что было в нем хорошего? Прабху said that he remembered Krishna. How do you know? Откуда вы знаете? Yes, he pleased Lord Shiva Он удовлетворил Господа Шиву. because he's playing nicely the drum Он хорошо играл на барабанах. with 1,000 hands, you know. 1000 руками. So he played the drum and Lord Shiva was so pleased that he played the drum so nicely and he was dancing ecstatically. So he gave him blessings, he gave him benediction. И он так хорошо играл на барабанах, что Господь Шива в танце, в экстазе танца был так этим доволен, что он благословил его. So, good people are not always all that good, like we can see from the Bhagavatam, certain demigods continuously running into problems. И хорошие люди не всегда хороши, и мы видим это из Бхагаватам, когда вроде бы полубоги постоянно попадают в какие-то переделки. And people who are born in demoniac families, they're not always that bad. А те, кто родился в демонических семьях, они тоже не всегда так плохие. So what's the lesson? И в чем урок? There's not only black and white. Что мир, он не черно-белый. There are other colors and other shades and variations. То есть другие цвета и есть оттенки. Of course, we want to put people into categories, right? We want to say, okay, this is a demon, this is a devotee, this is a pure devotee.
this is a, we want to put them in little boxes, put a label on it, and then put them in the box and close it. And then in this way, we know, okay, everything in its place. My world makes sense. И нам нравится помещать людей в какие-то категории, то есть мы пытаемся засунуть человека в эту коробочку, в свою полочку, поместить на него ярлык, и все, и тогда весь мир мне понятен и категоризирован. But the Bhagavatam is challenging our mundane sense of morality, our mundane sense of logic and reasoning. Но Бхагаватам бросает вызов нашему мирскому морализму, нашей мирской логике. But that's not the topic of today's class. Но это не тема сегодняшней лекции. So, when Bana got blessing from Mahadev, he asked to know. He said, I have these 1,000 arms and it's really a botheration. Imagine you have to wash your hands. И когда Шива давал благословение, Бану сказал, у меня эти руки очень сильно беспокоят, и вы представляете, руки мыть с 1000 руками. Have you ever gone to the tailors here in Mayapur and tried to get a kurta or something? Вы ходили когда-то здесь к It's a nightmare, right? швее, чтобы вам пошили курту какую-то? Это ж кошмар. Utter misery. Imagine if you had 1,000 arms. А представьте, у вас 1000 рук. I mean, what are you going to wear? То есть что вы носить будете? So, there's a lot of chadar there. So, he was frustrated because he was the most powerful person and he could not use his power because there was nobody who could match him. И он был обеспокоен, потому что он был самым могущественным человеком, и не было никого, кто мог бы с ним соперничать. What's the fun in being very powerful if you can't prove it, if you can't show your prowess? В чем радость, если вы самый могучий, но вы не можете проявить это могущество? So Shiva said, don't worry. Very soon somebody will come who will cut you to size, who will put you in your place. И Шива сказал, не волнуйся, скоро придет кто-то, кто поставит тебя на место. Deha patra kalatradeshu atma sanyeshu satswapi tesham pramatanidanam pasyanapina pashyati. The Bhagavatam says that we're taking refuge, we're taking shelter of what? Deha, of our own body. We think this body is pretty cool. This body will protect me because this body is strong and young and beautiful. И в Бхагаватам говорится, что мы принимаем прибежище у этого тела, и мы думаем, это тело защитит меня, это тело сильное, красивое, могущественное. Has your body ever embarrassed you? Ваше тело когда-то вас как-то доводило до стыда, подводило ли? Huh? It can happen. Да, такое может To the случиться. best, right? Sometimes you want to say something very eloquent and something very smart, and you go, you just say глупости. How do you say? Stupidity? Глупости, если... Глупости, yeah. You just say something that, and everybody looks like, who's this idiot, you know? Иногда вы хотите сказать что-то умное, а изо рта какие-то глупости выходят, и все смотрят, кто это вообще тут. Or you try to do something very expertly, and then you trip and fall and, you know, make a fool of yourself. Или вы пытаетесь что-то сделать очень аккуратно и красиво, спотыкаетесь, падаете, и все над вами смеются. So, this body is an embarrassment for the soul. И это тело, это как стыдоба для души. But don't feel too bad about yourself. Но не надо слишком сильно плохо Because it's just себя a vehicle. чувствовать. It's just your instrument. Потому что это просто ваша как бы машина, ваш инструмент. If ever you feel a little depressed, does this ever happen to you? Вы когда-нибудь чувствовали себя депрессивно? Yeah? You know, Dostoevsky? Знаете, Достоевский. Everything's bad, it's all Все dark. плохо, все темно. Then you read Bhagavad Gita 2:29. Тогда прочтите Бхагавадгиту 2:29. And what does Krishna say? И что Кришна говорит? You're amazing! Ты удивительный. You're amazing! Ты You're amazing! удивительный. He says 3 times, the soul is amazing. You're amazing. И он 3 раза говорит о душе, что она удивительна, то есть и вы удивительны. So whenever you think, oh, you know, another day, remember, you're amazing. И когда вы так чувствуете себя очень плохо, то вы вспомните про что вы удивительны. So, the body will disappoint you. Тело вас разочарует. But then you say, well, but my family, you know, Но потом можешь подумать, семья-то, they'll take care of me. они обо мне позаботятся. Yeah, right. Yeah. Конечно. They will take care of you. Они Yeah. позаботятся о Yeah, вас. really. Huh?
How many are willing to have their parents live with them? Сколько из вас готовы, чтобы ваши родители с вами жили? Show of hands. Поднимите руки. You're willing to have your parents live with you in the same apartment? Хотите, чтобы ваши родители с вами жили? You take care of them, you cook for them, and you clean for them, and you wash for them, and you just, happy to have them around? Жить в одной квартире с ними, готовить за них, убираться за них и быть счастливым этим. Yeah, 1 out of 50, okay? Да, 1 из 50. So this whole idea of my family or my nation, I mean, we don't even have to talk about that one. I think that one is clear. И это такая ситуация с семьей, не говоря уже о стране, в принципе, можно не говорить, это ясно. Historically speaking, most people got killed by their own governments. И если исторически посмотреть, большинство людей убито своим собственным правительством. You don't have to be a PhD in world history. Не нужно иметь ученую степень в истории. So, but the point here Но о чем мы здесь говорим? that for demons, even though all of this is very apparent, it's very palpable, it's very visible, but they still are foolish and they think, no, I can figure it out. I can cheat the system. Но для демонов, несмотря на то, что это очевидные вещи, они думают, нет, у меня получится, я обману систему. Why? И почему? Because they're intoxicated with this false pride. Потому что они опьянены этой ложной гордостью. Kunti Maharani says, Chanmaishvarya Shruta Shribir Edamana Madakpuman Kimhardiya Vadyatung Vai Twangsa Kingchana Gochara. What can you become infatuated by? Janma. Oh, we have blue blood in our family. Yeah. There is somebody who's related to Tsar. Blue blood. Okay, let me prove it. Let me see, No, it's red. It's not blue, И это она говорит в молитвах царицы Кунти, она говорит, чем можно быть опьяненным. И она говорит, это рождение в царской семье. И кто-то говорит, у меня голубая кровь. И ты говоришь, давай посмотрим, у тебя голубая или нет. А нет, на самом деле красная. So if you ever think that, my family, we're from a better place. We're from a better dynasty. We're from a better batch. И вы можем подумать, у меня семья очень хорошая, мы из лучшего места, из лучшего рода, из лучшего... Has this ever happened to you? С вами это когда случалось? I am pure Russian. Я чистый русский. None of all these immigrants and all these other stans and tribes and, we are the true and blue, with the blue eyes and... Я не какой-то там помесь какая-то этих тут понаехавших иммигрантов. Я настоящий, у меня голубые глаза. We're all immigrants. Мы все иммигранты. We're all just be migrated here to the material world. Мы эмигрировали в этот материальный мир. And nobody can be proud of, unless you're born in Krishna's dynasty. And even then there were problems. That's why Krishna had to take the whole dynasty away, because he knew that they were going to destroy the earth, because of their pride. И поэтому мы не можем гордиться, если только, конечно, мы не родимся в династии Кришны, но и там тоже есть проблемы, и поэтому Кришна, зная, что это принесет проблемы в будущем, и уничтожил всю династию. Aishwarya, I got a little bit of wealth. И Айшварья, у меня есть немножко богатства. I mean, it's not much, but, hey, I'm driving my big motorbike here, and these people are on bicycles or they're walking, and I'm riding my motorbike. I see a young guy, he's just going up and down Tarampur Road every day, because that's what young boys must do, because they're stupid. So it's just burning gas, И это немного, но у меня есть мой большой мотоцикл, я езжу и смотрю свысока на тех, которые ходят пешком или катаются на велосипедах. Make a lot of noise, but he's not going anywhere. И парня вижу, он катается по Трампуру туда-обратно и He's just going up and down. Просто туда-обратно the same ездит, street, сжигает бензин. But it's not a good racetrack because there's all kind of dangerous things there. Но это не гонка здесь, тут столько опасностей есть. So your money is not gonna do much good for you. И деньги большого блага не принесут. The first person to die from the bug, from the virus in Spain, was the president of the bank Santander. It's the biggest bank in Spain. И в Испании первый, кто умер от вируса, это президент банка Сантандер, это главный банк
And his daughter said that my father was one of the most powerful men of the country. И дочка его сказала, что отец мой был одним из самых могущественных людей в стране. He died alone, Умер один, and he could not breathe. He had no breath. и он не мог дышать. And the money stayed at home. А деньги остались дома. So all the toys go back on the shelf. We don't take nothing. We came naked and we're going naked. И поэтому все игрушки вернулись на полки. Мы приходим голые и уходим голые. But hey, I'm educated. I have a MA, BA, PhD. You know, I have a diploma from Mаяпур Institute that I'm a Bhakti Shastri. You know, so. Но я-то образованный, у меня там ученая степень, диплом, и я вот Бхакти-шастры в Майяпуре закончил. But if that again leads to pride, pride comes before the fall. И если это все ведет к гордости, а гордость, она приходит перед падением. But I'm beautiful. О, я очень красив. I'm pretty. Well, that is debatable. Ну, это с этим можно поспорить. Because you just travel for a few hours and then the people look over the river and they say, these people, their noses are too big, or they have no noses, or they're too flat, or they're too big, or too tall, or too short. It's always wrong. Просто немножко отъехать, через реку переправиться, и все, у вас либо нос слишком большой, либо вы слишком большой, либо слишком тонкий, либо слишком узкие глаза, либо слишком широкие. То есть что-то The не white так. people want to become dark, the dark people want to become white, everybody's confused. Белые люди хотят потемнеть немножко, а темные люди хотят побелеть, то есть все сбиты с толку. And youth, it just lasts for a few afternoons. А юность, она длится всего 2 вечера. And all of a sudden, it's gone. И раз, и у вас уже нет. I was in New York in front of Central Park. Я в Нью-Йорке был перед Центральным парком. And the caretakers bring the old people in the wheelchairs because there's some open square around Columbus Circle, statue of Christopher Columbus, right at the entrance of Central Park. And they park them there, and they sit there in the sun for an hour or two, and then they wheel them back into the cave, you know. I mean, they're expensive homes there. И там, люди, которые заботятся о пожилых людях, вывозят этих пожилых людей на этих колясках, выставляют их на солнышко, чтобы они там погрелись, и потом назад их увозят. So I went up to one, we had Harinam there. И там была Харинама у нас, And book distribution. и распространение книг. So I saw that line of wheelchairs. Я увидел эту, линию, несколько этих колясок. It looked kind of funny, but also kind of sad, you know. И это выглядело с одной стороны забавно, но с другой стороны достаточно грустно. So I just walked over and I talked to one lady. She must have been mid-80s, 90. И я подошел и заговорил с одной женщиной, ей было где-то 80-90 лет. Her hair was perfectly done. У нее совершенно такая замечательная прическа Her была. nails were perfectly done. She had the perfect jewelry, the perfect dress. Everything was perfect. Она была в совершенстве одета, у нее были замечательные ногти, было все очень хорошо. There was only one problem. Была только одна проблема. She was old. Она была старая. And I talked to her. И я заговорил с ней. And the caretaker was kind of like, you know, like, don't bother her, go away. And she said, no, I want to talk to this person, you know, like, it's okay, leave us alone. So we talked, and then she had her give me a donation, much to the surprise and to the, you know, confusion of the caretaker. И этот тот о ней заботится, сказал, отойди, но она сказала, нет, я хочу с ним поговорить. И мы поговорили, и она сказала, дай ему пожертвование. И он удивился, но дал. And then at the end she said, thank you for coming over and talking to me. И она сказала, спасибо большое, что подошли и заговорили со мной. What she didn't say was, nobody talks to us old people. И что она не сказала, что никто не говорит с нами, стариками. So, we may feel that we have an edge, that we have a certain opulence, but it's all very fleeting, and it's all very minuscule, very tiny, puny in comparison to Krishna's beauty, Krishna's opulence. И потом можем думать, что у нас есть что-то, но что у нас есть на самом деле, это совершенно незначительные какие-то крохи по сравнению с величием того, что есть у Кришны. So persons who claim some asset, some advantage, some edge. You know what an edge is? Edge, no. You have an edge.
Ну да, но как в этом контексте это значит? Yeah. H means that he achieved something. Yeah, you can get ahead because Okay. you're smart, you Okay. have connections, you have money, so you can, Достижение, что люди могут говорить, что они обладают какими-то достояниями, какими-то достижениями, богатством или чем-то. then they cannot really surrender to Krishna Но и поэтому они не могут предаться Кришне. because they don't feel any need, any necessity. Потому что они не чувствуют потребности. Because they think I've already figured it out. Они говорят, ну я уже все разрулил, решил сам. All this surrender business and, all this surrendering and bowing down and Все это предания, какие-то поклоны. I'm okay, У меня все нормально. I'm doing good. У меня все хорошо. So they cannot wholeheartedly take shelter of Krishna because all these things come in the way. И они не могут всем сердцем предаться, потому что эти вещи мешают. But Tangsa Kinchana Gochara, Krishna says that if you don't claim any proprietorship in this world, Krishna says, I become the property of such a person who does not claim anything in this world. Но Кришна говорит, если вы не заявляете свои права ни на что в этом мире, то Кришна сам станет вашим, если вы не заявляете права ни на что в этом мире. So, Bana, he was unintelligent and he was foolish. И Бана, он был неразумным и глупым. Now how can you say he's the oldest, the primary son of Bali Maharaj? He was certainly trained, he was certainly intelligent. И как мы можем сказать об этом? Ведь он самый старший сын Бали Махараджа, он был обучен, он был разумен. You can be educated, but if you miss the main point, you're actually foolish. You're actually stupid. И поэтому вы можете быть образованными, но если вы упустили главное, то в этом ваша глупость. You can be the best in so many areas, but if you miss the main point, then you lost. Вы можете быть лучшим и успешным в разных областях, но если вы упустили главное, то все. So the attachment always boils down to, as Prahlad Maharaj points out, Matirna Krishne Parataksvatoba Mito Bibideta Grihabratanam Adanta Gobhir Vishatam Tamishram Punak Punas Charvita Charvananam. Chewing the chewed. И все эти привязанности, их можно свести к тому, о чем говорит Прахлада Махарадж, это просто жевание пережеванного. You have seen the sugarcane fiber that they throw out after they make sugarcane? Вы видели, они выбрасывают, а то, что остается после того, как из тростника выжали It's сок. just fiber. It's just like Это просто волокна, like sticks. как палки. But the cows, when they see that, they go, woo, wow! Но коровы, когда видят, они оба-на! And they go and they chew on it. И жуют это. But they realize, the guy, he was very economical. He ran it through like 20 times. So, but still, there's a little bit of that flavor there. И они понимают, уже потом понимают, ну да, человек хорошенько это их пропустил 20 раз через соковыжималку. Но там что-то осталось, и потом они выплевывают это. And then the next cow comes. И потом еще корова подходит. And thinks, и он думает, о, sugarcane, wow. Тростник. And so it goes on. И это продолжается. I know you guys didn't chew chewing gum and put it under the table in the school, and the next day you took it back. But some kids actually Я знаю же, конечно, вы-то так точно не делали, когда же жвачку прилипаешь под стол, на следующий день приходишь и снова жуешь. Ну, другие дети так делали. And, after a couple of days, becomes a little hard and, not so much flavor, but, there's still some idea that there must be something because... is a chewing gum. It was a chewing gum. Через несколько дней он Now it's more like cement, you can use it for closing gaps in walls. Через несколько дней она немножко тверденькая становится, но вы помните, что она-то когда-то была жвачкой, а сейчас ей уже можно там стены замазывать, она как цемент. We're so fixated the way we want to operate in this world that this will give me enjoyment, this will give me an edge, this will give me something that we're missing the whole point where true enjoyment and happiness is to be found. И поэтому настолько закостенели в своих представлениях, это принесет мне счастье, а здесь я достигну успеха, что мы совершенно не обращаем внимания, что на самом деле принесет счастье. The devotees are praying, the acharyas are praying, they're saying, when I chant Krishna's name, I wish I had millions of tongues and millions of ears, and
the holy name reverberating in the heart is a life-changing experience. И вайшнавы, ачарьи, они молятся, пусть у меня будет миллионы ушей, чтобы это святое имя, которое вибрирует в моем сердце, и этот опыт, он меняет жизнь. But if we are caught up in our own little story and we are just hearing, I, me and mine, Если мы застряли в какой-то своей этой маленькой истории, и все, что мы слышим, это я и мое, then it's very hard to actually chant the holy name with feeling, with attraction. тогда очень тяжело воспевать святое имя с чувством, с привязанностью. So we're here to learn how to take exclusive shelter of Krishna through the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И поэтому мы здесь для того, чтобы научиться принимать прибежище только у Кришны посредством воспевания святого имени. But I can't really take shelter if I feel that I don't need any shelter. If I feel I'm doing fine, why would I take shelter? Но я не могу принять прибежище, если я сам думаю, что у меня все в порядке. Зачем мне принимать это прибежище? It's so funny, before a person takes initiation, they have to take shelter, right? Это забавно, что перед инициацией человек вначале должен принять прибежище. Sometimes outsiders, new people, they go like taking shelter, like taking shelter of what? Of who? И люди снаружи, они могут подумать, принять прибежище, что это вообще значит, у кого принять прибежище? Nitai Padakamala Koti Chandra Shushitala Ye Jagai Jagad Jurai. The lotus feet of Lord Nityananda are more cooling than millions of moons. Лотосные стопы Господа Нитянанды несут прохладу больше, чем миллионы лун. The spiritual master is the manifestation of Lord Nityananda. А духовный учитель является проявлением Господа Нитянанды. Prabhupada said, I'm always absorbed in the mood of Prahlad Maharaj. I'm always thinking how to save these fallen fools and rascals. И Прабхупада говорит, я всегда был погружен в настроение Прахлады Махараджа, потому что он всегда думает, как спасти этих глупцов. Prayena deva munayaksva vimukti kama maunam charanti vijanena parartanishtam naitan vihaya kirpanan vimuksha eko nanyan tvarasya sharanam brahmato nupashye. Bhakti Shastri Plus. Bhakti Vaibhava. Don't go hide in the caves and in the mountains. Не прячьтесь в горах и пещерах. But go to the cities and towns. Идите в города и деревни. And go after the fools and rascals. И идите за этими глупцами и негодяями. And give them the nectar of Krishna consciousness. И давайте им нектар сознания Кришны. So we're all here to pray for the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. И мы все мы здесь для того, чтобы молиться о милости Чайтаньи и Нитянанды. And then to go out and share this with one and all. И чтобы выйти и поделиться этим со всеми. That is the mood and mission of the Krishna consciousness movement. И таково настроение и миссия движения сознания Кришны. And then by using all our God-given faculties in His service, we can actually purify these senses and these talents, and in this way they won't be a botheration, they won't be a burden like the 1,000 arms of Banasura. И поэтому, если мы пойдем и используем все наши таланты, которые дал нам Господь в служении Ему, то это все очистится, и они уже не будут бременем для нас и препятствием, как стали 1000 рук для Банасуры. So, what is the use of being Russian if you can't do something wonderful for Krishna? Какой смысл быть русским, если вы не можете ничего сделать замечательного для Кришны? Slava, slava, slava. All the great glory, all the great history, all the great dynasties, all the great sacrifices. For what? Вся эта великая история, великие жертвы, ради чего? Bana was the most formidable fighter. Бана был самым могучим воином. But he missed the point. Но он упустил главное. But because he was coming from a great dynasty, he was fortunate. So he will put in his place and he will get some realization. Но так как он был из хорошей династии, то его поставили на место, и он вынес из этого урок, получил реализацию. I'm not going to tell the story because otherwise I'll, make the
next few speakers miserable. Я не буду дальше рассказывать, иначе я подведу следующих, кто будет лекцию давать. Already tell you everything. Не буду все рассказывать. So we should not be kudi and kumati, foolish and less intelligent. Мы не должны быть этими куди и кумати, то есть глупыми и неразумными. So we're very fortunate that Prabhupada has given us these literatures. И мы очень удачливы, что Прабхупада оставил нам эту литературу. So we can appreciate what is true strength, true beauty, true wisdom. И можем оценить, что такое настоящая сила, настоящая мудрость, настоящее знание и красота. And that is the real reason why Prabhupada translated these books and why he instituted daily class. И это то, почему Прабхупада перевел эти книги и ввел эти ежедневные лекции. But even though we have all these facilities, because our mind is programmed, so we cannot fully take advantage. И несмотря на то, что у нас все это есть, но из-за того, что у нас ум запрограммирован определенным образом, мы не можем полностью воспользоваться всем этим. And as Bana had to lose most of his 1,000 arms, only 4 will remain at the end. И точно так же, как Бана вынужден был потерять почти все свои руки, только 4 остались. So we also have to lose some of our upadis, of our designations, before we can truly take shelter of Krishna. Нам тоже придется оставить свои отождествления, упадки, прежде чем мы сможем полностью предаться. The hole to get to the spiritual world is pretty tiny. Only something that's truly amazing, the soul, can fit through that hole. Everything else has to stay on the other side of the Viraja river. И что дырочка в духовном мире, она очень маленькая, поэтому туда пролезает только самое удивительное, душа, а все остальное должно остаться на другом берегу Вираджи. I remember we used to make this joke as Sankirtan devotees that sometimes you have newcomers, they want to come and do book distribution. И мы, как преданные Санкиртаны, шутили, что новые люди, которые приходили, хотели заниматься Санкиртаной. But their antlers are too big to get into the Sankirtan van. You know what antlers are? Но их рога слишком You know большие. the moose? Yes. The moose is the big Yeah. guy with the big nose who can smell you from 3 miles, 5 kilometers. They can smell you. Это, знаете, The big nose. They have these big, huge, they called antlers. Ага. И знаете, вот лось, он такой, у него здоровый нос, он вас за 5 километров может учуять, у него такие огромные рога. But you can't fit somebody like that in a Sankirtan van because this is too big, like they cannot get through the door. So you have to first, and it's very painful process because the moose doesn't like it if you cut the big antlers. И поэтому такой человек, он не может залезть в автобус Санкиртана, потому что эти рога мешают, и их нужно вначале отпилить, а это не совсем приятно, то есть лосю не нравится, когда ему отпиливают рога. So we have to shed some skin, we have to let go of our upadis, otherwise, like in the play, with, that play, Sunday feast play, the devotees are chanting and the guys on the other side of the river and they say, come over here, and he says, but I got all these rocks, You know the rock play? No. You don't know? No. You don't know? How come? And then he says, but look, I have all this responsibility. I got all these beautiful stones here. И там история есть, что мы должны что-то потерять, что-то отдать. И эта история, когда преданные на одной стороне реки, они воспевают, и человеку говорят, иди сюда, у него полные руки камней. They say, no, leave it, come over here, we're having fun, it's kirtan, haribol. И он говорит, оставь эти камни, иди сюда, тут киртан, такой экстаз. Он говорит, это ж моя обязанность, не могу. So he thinks, but he's little hitram, he's little cheating mentality, a little tricky, so he puts his most favorite stones in his pocket. И он такой настроение он схитрить But then when he решил. tries to cross the river, he goes down. И он какие-то любимые камни рассовал по карманам, но когда он пытался переплыть, то он пошел ко You дну. don't do dramas in Sunday feasts, like skits? They do, but this one I never see. But you know the boatman and the scholar, right? Boatman, yes. That one you know, right? Yeah. So we have to let go of whatever perception that we still have. И потом мы должны оставить то восприятие, которое у нас сейчас есть.
That is Chaitadarpanamarjanam. Это That is Chaitodarpanamarjanam. the cleansing of the heart from our misidentification. Это очищение своего сердца от ложных отождествлений. And that comes, vidunoti suritsatam, this comes through quality hearing and chanting on a daily basis. И это приходит от качественного слушания и воспевания, когда мы делаем это каждый день. Questions? Вопросы? Can translators have questions? Могут ли переводчики задать вопросы? You're supposed to know all the answers, no? No. No. Yeah, my question is, do we need to endeavor to, to cut off this ourselves, or Krishna will do it through the process? You can't do it. И вопрос в том, что должны ли мы сами попытаться отпилить себе эти рога, или Кришна это сделает? И ответ, что we can't do it. No. Мы не можем этого сделать. Because you don't even know where to start. Потому что мы не знаем, откуда начать. You don't even know where to find the saw. Вы даже не знаете, где пилу найти для этого. In fact, you think, I am beautiful. Но мы думаем, я красавчик. But we can allow it to happen. Но можем разрешить, чтобы это произошло. You can fight it, you can resist it, Можно сражаться с этим, but it противостоять. will just prolong your misery. Но это просто продолжит ваши страдания. One of my friends was a paramedic with the San Francisco Fire Department for over 20 years. И один мой друг, он был в скорой, работал в пожарной. And I asked him, did you ever save anyone's life? Я спросил, ты кого-то жизнь кому-то спасал? And he said, no, I just prolonged their misery. Он сказал, не, просто продлевал их страдания. We can only allow it to happen when we have faith and taste. И мы можем разрешить этому произойти только тогда, когда у нас есть вера и есть вкус. Otherwise, we'll just run. Иначе мы просто убежим. But there's nowhere to run. Но бежать-то некуда. Because this is anda, this is an egg, this is a closed circuit. You're not going anywhere. Потому что это анда, это яйцо, то есть это закрытое пространство, никуда не убежишь. Other questions? Другие вопросы? Скажите, сострадание. Прабхупада говорит, что синоним бхакти – это сострадание. Вот что истинное сострадание и ложное, как понять? Prabhu is asking that Prabhupada said that the bhakti and compassion are synonym. So what is the definition of proper compassion, and what is the definition like a wrong or false compassion? Yeah, false compassion is you see somebody and you think like, yeah, I'm better than this person. And by giving that person some money or doing something for him, I can assert myself. I can prove my greatness by, And so I'm not really, it's actually malefic. Malefic means it will cause harm. It will not cause good. Because it's done with the wrong intention, in the wrong way, to the wrong person at the wrong time. И это плохое сострадание, когда мы думаем, что у нас все хорошо, и мы пытаемся кому-то помочь, даем деньги или помогаем, но это делаем в неправильном настроении для того, чтобы доказать, какие мы великие, и тем самым, получается, это неблагоприятно, это делается в неправильное время, неправильному человеку, с неправильным настроением, и делается Like two неправильно. brothers, one was sick, and he was not allowed to eat, but then he was starving, so he was really in anxiety, so he asked his other brother to get him some fried item, and he got it, and that the other one almost died, and then the parents came and beat the one who brought, the fried stuff, and he's like, hey, I'm just a nice guy, like he was crying for it, he wanted it, and I gave it to him, and now, why? Because ignorance. И это как история про двух братьев. Один сильно болел, у него была строгая диета, и он сильно беспокоился, и поэтому старший брат принес ему какие-то жареных вещей, тот поел и почти не умер. Родители отругали его, и тот сказал, почему? Я просто пожалел его, но... So this is a wisdom culture. We have to educate ourselves. What is the proper way, even of showing compassion? Поэтому мы должны научиться, что такое, как правильно проявлять сострадание.
Как распространять полные комплекты Шримад Бхагаватам? It's how to distribute full sets of Bhagavatam. Have you read all the books? А вы прочитали все книги? One time. And you started again, second time? Уже второй раз начали? Or you're done now? Или все? You're professor. Или вы уже все, профессор? So you keep reading. Продолжать читать. And you keep applying. You keep putting it into practice. И продолжайте применять это. And then people will become very curious. И людям будет тогда очень любопытно. How did you get like this? Как вы таким стали? What happened? Что произошло? And then selling the full set is very easy. И тогда продавать комплекты очень легко. Okay? It's not just moving product. Это не просто какая-то продукция, но на другое место перевозить. We want to impact people. We want to transform their hearts. Мы хотим повлиять на людей и поменять их сердце. Of course, you have to have the set with you. Конечно, нужно с собой, конечно, иметь этот набор. I remember first day I went door to door. Я помню первый раз, когда пошел распространять. I mean, I helped other devotees and carried their books, but the first day I went out alone by myself. То есть до этого я уже с преданными ходил, помогал носить книги, но первый раз, когда сам пошел. I was out for many hours. Я много часов. And I distributed 5 books. Я 5 книг распространил. And I was, Я был такой счастливый. Well, one lady, she took 3 books. Одна женщина взяла 3 Two other книги. people took 1 book. А другие люди взяли по одной. And Rohini Sutta Prabhu, my Sankirtan leader, he said, "Did you show her the set?" And I said, "No, И I didn't have a set." Васки Прабhu, мой лидер Санкиртана, спросил: а ты показал ей набор-то весь? Я сказал: у меня его не было. So he said, "Tomorrow you go back and you bring her the set." И он сказал: в следующий раз, на следующий день приди к ней снова и принеси So набор. the next day, "Hey, you remember me?" She said, "Yeah, you're the guy from yesterday." I said, "Yeah, but yesterday I didn't have what I wanted to show you, but today I have it. Can I show you?" И я постучался: помните меня? Говорит: конечно, ты же вчера тут был. Он говорит: у меня есть сегодня то, что вчера не было. Хотите, покажу? Because you can't distribute books that you don't have. Потому что вы не можете распространять книги, которых у вас нет. Of course, we did that also. Конечно, мы и так тоже делали. But that's a different topic. Но это другая тема. They actually did not have the German Bhagavad Gita, but they would tell people, "We're going to make the Bhagavad Gita, and you pay now, and you give your address, and then we send it to you." То есть у нас не было Бхагавад-гиты на немецком, но мы говорили: мы ее напечатаем, поэтому вы заплатите сейчас, дайте адрес, и мы ее пришлем. So, anyway, you become absorbed in the Bhagavatam, and then naturally, it will become part of your persona. That you speak about this and you want to share this with others. Нужно погрузиться в Бхагаватам, и чтобы это стало частью вашей личности, тогда вы будете делиться этим с другими. One time in Philadelphia, I gave Sunday class and I had a little table and I put the Bhagavatam. Я когда был в Филадельфии, у меня был небольшой столик, там был Бхагаватам. And after the class, I asked, "Who here does not have a set of Bhagavatam?" Я спросил после лекции: у кого нету полного набора Бхагаватам? Who here likes to have a set? Who would like to have a И set? кто бы хотел себе набор? And people are 23 sets. 23 набора. Boom. You can do it. И можно это сделать. But you have to work on it. Но нужно работать над этим. Prabhupada already did all the work. И Прабхупада на самом деле сделал уже всю работу. He translated the Он book. перевел это для нас. BBT, the devotees, they worked hard. They again translated, printed, made them available. А BBT, преданные, сделали этот тяжелый труд, они это снова перевели, напечатали. To distribute, very easy. Поэтому распространять очень легко. All the other stuff, very difficult. А другие вещи очень сложные. So, right now we're giving so much credit to the ones who are distributing, but we're not really so much aware how much work goes into producing these books and keeping the society going. И поэтому мы сейчас много внимания даем тем, кто распространяет, но на самом деле сколько труда ушло, чтобы создать эти книги и поддерживать общество. To put the man on the moon, or wherever they put him, is a big job. It's not just about one person. It takes a whole nation
Чтобы послать человека на Луну или куда-то его там послали, это требуется усилия целой нации. I'm very grateful that my old friend Akshaya Prabhu from Slovenia, from Ljubljana, is here. Я очень рад, Sankirtan leader and temple president and very close friend of mine. что мой друг Акшая Прабху, он из Словении, он президент храма, лидер Санкиртана, мой близкий друг, пришел сегодня. Have you heard of Yugoslavia? Слышали о Югославии? Yeah? One of the rebel republics in the great empire. Одна из республик этой великой империи. There is the biggest devotee density. There's thousands of devotees. И там What was Yugoslavia now is 7 countries? Yeah. И там самое большое, кучность, плотность преданных, 1000 преданных, и там сейчас это была одна страна, сейчас 7. They went door to door every year, knocking on every door in the whole country. И они ходят по всей стране каждый день, двери к двери, по всем, каждый снова и снова. Distributing millions of books. Распространяют миллионы книг. In country that population of just a couple of million. В стране, в которой всего несколько миллионов живет. And the people are very favorable. И люди очень хорошо настроены. Because the devotees, they really put a lot of effort and love and care into their activities. Потому что преданные очень много вкладывают любви и заботы в свою деятельность. So, what's the lesson for today? Поэтому какой урок сегодня? Find somebody you can trust. Найдите кого-то, кому вы доверяете. And ask them. И попросите его. Because these things grow back, you know. Потому что, знаете, эти штуки, Every они year отрастают каждый год. And then you can't get through the door. И уже в дверь не You get входите. stuck. Застреваете. And you can't really move anywhere. И не можете двигаться. But by taking shelter of the holy name, Но приняв прибежище святого имени, taking shelter of the process of Krishna consciousness in the association of devotees, приняв прибежище в процессе сознания Кришны и в общении с преданными, we can pursue our aspiration, мы можем следовать нашей цели, which is pure devotional service, что является, unconditional surrender to the Supreme Personality of Godhead, Shri Radha Madhava. что является чистым преданным служением, бескорыстное предание Шри Радха Мадхаве. So there is love, there is fights, there is philosophy, there is psychology, everything is there in the Bhagavatam. Там есть битвы, там есть любовь, там есть психология, все есть в Бхагаватам. So nothing is missing. This is complete. It's the complete beverage, the complete meal. It's got everything. И там есть все, это как бы цельное блюдо. And it will not only carry us through the winter, but it will actually carry us to the other side. И это не только поможет нам преодолеть трудности, но и также перевезет нас на другую сторону. Satam prasangam amaviri samyido bhavanti ritkarana rasayana kata tajoshana dasha pavargavartmani shraddha ratir bhaktir anukramishati. We have to have faith. We have to give our heart, not just lip service, not just external, okay, I showed up, I went through the motion, but to actually put your heart into it. И мы должны не просто выслушать сухо, и мы должны, или просто проговорить это, мы должны вложить свое сердце в это. Then there will be rati, there will be attraction, there will be faith, there will be taste, and ultimately we will achieve the object of our love. И тогда у нас будет вкус, у нас будет влечение, и мы тогда достигнем объекта своей любви. Thank you very much. Спасибо большое. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanandi, Его милость Навина Нирада Прабху ки, джай.